So ayun guys, no, dito na naman ulit tayo, no. Date tayo dito sa Era of Explorers. Yan. So to, no, nag-airdrop na daw sila, no. May airdrop conversion na sila, no. Yan. To, nag-umpisa kayo, sabit kayo dito. Kaso hindi kayo nag-umpisa, pwede pa naman, no. Makakasabit pa kayo kasi parang sabi monthly daw yung nila airdrop so yan announcement of first airdrop of EOET tokens. Yan, dear Space Commanders, we are excited to announce the details of the first EOET token airdrop. Ayan, token distribution, no? Total amount daw 50 million, no. Yan, mariredeem daw gamit yung game points, no. Distribution will be proportional to the total number of points contributed by Space Commanders worldwide. So ayan yung example nila, no. Kapag yung total points daw na contribute globally is 50 million, no, kasi 50 million yung first unang i-airdrop nila no. Pagka umabot daw ng 50 million or nag 50 million, no, ang distribution daw nila is 1:1, no. Kapag yung contribution naman daw ay lumampas, no, kunyari umabot ng 100 million naman, yung distribution ratio daw magiging 2:1, no. Yun. So yan, kahapon lang yan, no. Airdrop timing, once the 10th day countdown ends, we will begin calculating the airdrop and activate the claim button so you can claim. So may conversion na, no. Yan, pwede mo na i-convert. Then paglipas ng 10 araw, no, yung countdown nila, nagka-calculate na sila ng airdrop, no, tapos i-activate na yung claim button para maklaim na daw, no. So pwede pa naman humabol yung mga gusto pa, no. Yan. So kahapon lang yan, bali pangalawang araw pa lang ngayon, no. You can claim when activated in any Ton wallet can receive airdrop. So yan, kahit anong Ton wallet daw, no. Exchange listing. So yan, exchange listing, no. August 20 daw yung listing, no. Yan. Yan, August 20. Ayan, monthly airdrop. Please note this is just the first phase of our airdrop campaign. We will continue to offer monthly airdrops moving forward. Thank you for your support and participate, and stay tuned for more exciting updates. So ayan, no. So yan, i-check natin yan ngayon, no. Check natin yung nila, airdrop nila. Unti lang ng player, 1.9 lang, no? 1.9 lang. So ayun, hindi dumami yung player. Bagay maganda yan para mag 1:1. Na ang airdrop. Wala kasing pumapansin ito akala nila hindi legit dami kang partners niyan. Ayan, no. So muna
natin to. Click muna natin bago tayo pumunta sa conversion nila. Sayang eh. Sayang yung ano eh. Sayang yung coin eh. Diba? Click lang natin. Mabilis lang naman yan. Ayan, 1.3 no. Ayan, tina lang. Tina lang. Whoop. Yeah. Ayan o. Sa ranking no, 50 plus lang o. Pang 50 plus lang ako o. Sabi yan. Kunti lang naglalaro. Pang 50 plus lang ako. Philippines 9 0 invite. So yan no, kahit wala akong invite na friends pwede no. So yan. Ayan na no. So yan. So ngayon ang bilang eh nasa 1:1 pa no. Kasi ipa-final tally pa ng ano yan, ang 10 days no? Exchange natin. So rules yan, ganun nga din yun tulad na nakasulat doon no? O yan, exchange natin. Max natin para ano, masaya. Right, ganun. 13 13M ano ba yan, 1,300,000. Huwag mo na yung 64. Exchange natin. Uy, exchange success. So yung 1.3 ay meron tayong ilan na global total investment. Uy, ano hindi nag 1:1 ano na pala, 4B na pala yung total. Ano lang bali ano lang yung nakuha natin, 14,942. Pwede na yan. So yun yung conversion nila no. So yung 1.3 natin umabot ng 14,000 no. So i-wait lang daw natin yan ng 10 days no. Yan, gaya nga nung nakasulat dyan, 10 days, bali 9 days na lang no. Connect on wallet. Okay, na-connect. Walang problema. So yun lang guys no. Yan, kung gusto nyo mag-umpisa, pwede pa kayo makapag-umpisa no. Aabot pa kayo, pwede pa. Wala silang kailangan na kahit na anong friends o ano, basta kailangan lang na-connect yung wallet mo. So yan no. Ayan, meron na tayong 14,932. Yan, airdrop na tayo dito. Swerte. So ayan no. Yun lang guys, Era of Celestial. Check nyo na lang lalagay ko yung link sa baba. Baka gusto nyo pang humabol, pwede pa yan. Monthly naman yan no? So yun lang guys no? Nasa link, yung link nasa comment. Check nyo na lang.